Die Käfer flott materialisiert plötzlich aus dem Hyperraum. Ihr lebenden Schiff pulsierten vor rubischem Hunger. Dies Kreaturen waren kein gewöhnlichen Aliens, sie waren Geberin Juga. Deren Schiff aus organischem Material bestanden, und wie riesig Raubtier Dirks all glitten. Kapitän Jun stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und mit tief durch die Sensoren ein, als würde die Luft eins neuen Jagdreviers erschnuppern, noch ein Schweigsziel. Murmelte zufrieden, rennt sein gelben Augen auf die Hologramm der Erde starten. Die blaue Kugel schwebt friedlich im Weltraum, ahnungslos von der Gefahr, die sich entgehrt. Für die Käfer war es nur ein weiterer Planet voller schwacher Beute, bereits am Ernten. Commander Tai, Juns Rechthand, studierte die primitiven menschlichen Siedlungen durch ihr fortgeschrittenen Scanner. Sieh dir das an, sagte mit einem abfälligen Schnauben. Sie haben nicht einmal richtig Raumschiff, nur dies kleinen Metokisten, die sie Stolz Raumstationen nennen. Die beiden Aliens lachten, ein Schweinerchen Nocken. Seit Jahrtausenden hatten die Käfer Spezies durch die Galaxie gejagt und vernichtet. Sie sahen sich selbst als kosmische Spitzenprädatoren, als notwendiges Übel, das Gleichgewicht im Universum aufrechterhielt. Arten würdigen es nicht zu überleben, das war ihr Grundsatz. Dies Menschen, sagt Tai, render die Daten analysiert. Sie sind auf nur einem Planeten gefangen, kein Kolonien, kein Verteidigungsflint im Weltraum. Es wird wie das Jagen von Tieren in einem Käfig sein. Sein Krallen kratzten aufgeregt über das KNTROLLPULT. Die Käfer waren methodisch Juga. Sie studierten ihr Beauty sorgfältig, bevor sie schlugen. Dies Menschen schienen besonders hilflos zu sein. Sie hatten gerade erst begonnen, klein Schritt ins All zu unternehmen. Ihr Technologie war primitiv, ihr Waffen schwach, breitet die Jagdschiff vor, voll Jun. Wir beginnen mit den Siedlungen. Lasst sie Angst sporen, bevor wir zum Hauptplaneten vordringen. Es war ihr Taktik, erst die Posten vernichten, dann langsam zum Herzen der Zivilisation vordringen. Wenn die Buten Panik verfiel, die Bioschiff der Käfer begannen zu pulsieren, ihr organischen Waffen luden sich auf. In ihren Augen war dies nur ein weiter Routine-Jag, ein weiter schwacher Planet, der bereit war, von stärkeren Lebensverminderung zu werden. Sie konnten nicht ahnen, dass sie dabei waren, auf eine Spezies zu treffen, die ihr Eigendefinition von Raubtier völlig verändern wird. Die Stil der Weltraums umhüllt ihr Flott, wenn sie sich langsam der Erde entgehrt. Für die Käfer war es der Beginn einer weiteren erfolgreichen Jagd. Für die Menschheit war es der Beginn eines Kampfs, der zeigen wird, wo die waren Apex-Predatoren des Universums waren. Die ersten Käfer Angriff trafen die menschlichen Kolonien wie Blitz aus heiterem Himmel. Ihr Bioschiff glitten lautlos durch das Vakuum und spuckten gründlich Energiestrahlen auf die kleinen Bergbaukolonien und Forschungsstation. Die Aliens erwarten schnell Capitulation, stattdessen erlitten sie etwas wellig. UNIRWT-ETS.AUF. Der Kepler-Station packt Colonel Minna hastig Waffen zusammen, während Alarm-Sirenen heulten. Alve Fugbern Männer zu den Verteidigungsposten, brüllt sie durch die Kommunage. Die Station bet unter den Alien-Angriffen, aber anstatt zu fliehen, rannten die Kolonisten zu den HFY und SCH-Rinken. Lieutenant Jun, ein junger Ingenieur, der nie für den Kampf ausgebildet worden war, begann fieberhaft sprengvollen Entlang der Evakuierungsraum zu platzieren. Seinen zitterten, aber seinens Klassenheit war eisen. Wenn dies Bastardi in sehr Station wollen, murmelte
Dan sollen sie dafür bezahlen. Die Käfer landeten mit ihren kleinen Jagschiffen direkt auf der Stationsoberfläche. Sie erwarteten weinen Zivilisten zu finden, die am Neid bettelten. Stattdessen empfingen sie Gehör von improvisierten Barrikaden. Bürgerbeiter schwangen ihr Bohrwerksiegreiwaffen. Wissenschaftler warfen Selbstgebotbomben aus Laborchemikalien. Was ist das für ein Spezies? Fragt ein Käferkrieger seinen Kommandanten, als ihn Gruppe Menschen einen verzweifelten Gegenangriff startet. Anstatt wegzulaufen, stürmten sie direkt auf die überlegenen Alien-Soldaten zu, bewaffnet. Nur mit Werkzeugen und ungebrochenem Willen dort Colonel Minner organisiert den Widerstand von der kommenden Zentral aus, auch als Daimlem sie herumzusammenbrechen. Sendet die Warnung in die Erde. Schrie sie ihrem Kommunikationsoffer zu. Sollt ihnen, was kommt. Mit ihren letzten Atemzügen tippt sie in Nachricht in den Computer. Sie sind Juga. Aber wir kämpfen. Lieutenant June aktiviert sein Sprengfallen. Als die Käfer durch die Korridor vordrängen. Die Explosionen erschütterten die ganze Station, aber leichelt, als sah, wie mehrere Alien-Soldaten in die Fall gingen. Willkommen auf der Erde, flüsterte, bevor ein Energiestrahl ihn traf. Die Käferkommandanten waren verwirrt, in ihrer jahrtausendelang Jagdgeschichte hatten sie so etwas nie erlebt, Beautflow normalerweise oder ergab sich. Dies Menschen kämpfen wie Wildtier, die in die Enge getrieben wurden, nur dass sie sich weigerten, überhaupt in die Enge treiben zu lassen. Sollen wir die Angriff intensivieren? Fragt Commander Ty Funk, Captain Yun Start, auf die Bericht seiner Truppen, jede Kolonie kostet sie Soldaten, jeder Posten wird zu einem Schlachtfeld. Die Menschen schickten verzweifelt Warnungen ins All, aber sie kämpfen bis zum letzten Mann. Die Spezies verhält sich ungewöhnlich, meldet Yun. Zum ersten Mal in seiner langen Karriere als Juba spürte so etwas wie Unbehagen. Bute sollt nicht so kämpfen. Bute sollt Angst haben. Aber dies Menschen zeigten etwas anderes als Angst. Sie zeigten what? Und das matcht die Käfer-Nerves. Admiral Hanna sah in der kommenden Zentral der Erdverteidigung, als die letzten bruchstückhaften Nachrichten von den Guerin-Kolonien eintreffen. Statisches Rauschen, Schrei, dann still. Ihre Visier blickten sie erwartungsvoll an, bereit für Panik oder Chaos. Stattdessen stand sie ruhig auf und aktiviert das Planter-Alarmsystem. Auf Flottenbefehl, sofortig mobil machen. Sagt sie mit fester Stimme, das ist kein Übungsalarm. Wir haben Feindkontakt. Binnen Minuten erwacht die gesamtmenschliche Kriegsmaschinerie am Leben. Josentelling Vorbereitung auf den unbekannten Feind aus dem All sollt sich nun aus. Fleet Commander Seok erhielt den Befehl in seinem Flaggschiff, über dem Mond. All Kampftruppen sammeln sich bei Koordinaten Alpha 7, befahl seinen Kapitänen. Defensive Formationen, aber bereits am Angriff. Die Menschheit hat aus ihrer Geschichte gelernt, sie würden nicht als Opfer warten, sondern als Juga. Dort General Rena koordiniert zeitgleich die Great Evacuierungsaktion in der Menschheitsgeschichte. Millionen von Zivilisten bewegten sich zu unterirdischen Bunkern. Aber dies war kein panische Flucht. Es war organisiert, methodisch, wie ein Wolfsrudel, das sein Schwachen in Sicherheit bringt, bevor es Jagd aufbricht. Sie denken, wir sind Bute, meldet Admiral Hanna. Wenn sie die taktischen Displays studierte, aber sie kennen uns nicht. Wir haben Mammoths gejagt, als sie noch Fell hatten. Wir haben Kontinente durchquert, nur ein sehr Bute zu fangen. In den Tiefen der menschlichen DNA erwachten Instinkt. Die gleichen Trieb,
die ihr Wohlfahren dose gebracht hatten. Riesig Tier aber weit Strecken zu verfolgen, bis dies wahre Schöpfung zu zusammenbrechen. Menschen waren nostalgischer, sie gaben niemals auf. Die Käfer fingen menschliche Kommunikation ab und wurden zunehmend unruhig. Dies war nicht das Gegeme einer unterlegenen Spezies. Es war die koordiniert Plänen eines Gegenangriffs. Captain Yun lauscht den abgefangenen Gesprächen mit wachsender Verwirrung. Admiral, die Flotte Bravo ist in Position, hört einen menschlichen Offizier sagen. Grob Charlie umgeht den Feind von der Flank. Dies klang nicht nach verzweifelter Verteidigung, es klang nach JAGDSTRATEGIE. Commander Tai. Meldet sich. Bunruheit, Kapitän, ihr begangen folgen einem Muster. Sie koordinieren sich über das Gesamtsonnensystem hinweg. Die Aliens erkannten langsam, dass sie es nicht mit panischen Einzelkämpfen zu tun hatten, sondern mit einem einzigen, riesigen Rudel. Admiral Hanna studierte die Bericht über die Alienschiff. Biologische Technologie, sagt sie zu ihrem Stab. Das bedeutet, sie haben die gleichen Schrecken wie alle Lebewesen, sie werden müde, siechen bluten. Ihr Augen glänzten mit der Kälte eines Apex Predators. Die menschlichen Flotten bewegten sich nicht in geraden Linien auf den Feind zu. Sie umkreisen ihn, schnitten Flugtrauten ab, zwangen die Käfer in Position, wo sie kämpfen mussten. Es war die Gleichtaktik. Die Menschen seit Jahrtausenden verwendeten das Rudel umzingelt die Beute. Sie lernen bereits, flüstert General Rena, als sie die taktische Übersicht betrachtet. Aber wir haben seit der Steinzeit gelernt zu jagen. Und jetzt werden wir ihnen zeigen, was das bedeutet. Die Käferflotte glitt majestätisch durch das Asteroidenfeld. Ihr Bioschiff pulsierten vor Selbstvertrauen. Captain Yun erwartet. Die Adverteidiger Auswirkung stiegt Gruppe ihren Heimatplaneten versammelt zu finden. Stattdessen herrscht, unheimlich still, zu spät erkannte, dass die still in Fall war. Kontakt, feindlich Schiff, Richtungen, schrie sein Sensoroperator. Aus den Schatten der Asteroiden schossen menschliche Kriegsschiff HFY-Wolf aus dem Unterholz. Admiral Hannas Plan war perfekt. Die Aliens waren direkt in den Hinterhalt geschwommen. Captain Wufort sein Kampfrupp von kleineren, wendigen Schiffen an. Sein Stimm klang ruhig über den Funk. Rudel 1, Flankenangriff von Steuerbord. Rudel 2, nimmt sie von hinten. Die menschlichen Schiff bewegten sich nicht wie in traditionell Flott, sie jagten wie ein. Koordiniertes Rudel. Die Käfer waren verwirrt. Ihr großen Bioschiff waren darauf ausgelegt, Schreckgegner durch pure Überlegenheit zu zermalmen. Aber die Menschen griffen nicht frontal an. Sie umkreisen die Aliens wie Wolf einen Brenn, schlugen sie und verschwanden wieder in den Asteroiden. Was ist das für eine Taktik? Brüllt Commander Tai, als sein Schiff von 3 Seiten gleichzeitig. Beschissen Wort. Die menschlichen Schiff waren kleiner, aber sie bewegten sich wie ein einziger Organismus. Wenn eins angegriffen wird, sprangen die anderen ein. Wenn eins verwundet war, deckten die anderen seinen Rucksack. Captain manövrierte sein Schiff zwischen zwei riesigen Asteroiden hindurch, verfolgt von einem Käferjuger. Jetzt, rief er. Aus dem Schatten eines dritten Asteroiden schoss sein Wingman hervor und traf den Verfolger in die Flank. Der Alien-Pilot hat keine Chance war von der Beute Gegeten geworden. Die Käfer begannen zu verstehen, dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht hatten. Dies Menschen waren nicht die hilflose Beute, die sie erwartet hatten. Sie waren selbst Juger, und sie waren verdammt gut darin. Kapitän. Meldet sich ein Käferoffizier mit zitternder Stimme. Wir verlieren Schiff.
Ihr Koordination ist unmöglich. Weichen Sie so perfekt zusammenarbeiten. Captain Yoon start off seine taktischen Displays. Die Menschen teilten Informationen in Echtzeit. Passten ihre Strategie sekundlich an, opferten sich für das Rudel. Admiral Hannah beobachtet die Schlacht von ihrem Kommandoschiff aus. Sie verstehen es noch nicht, sagt sie zu ihrem Stab. Sie denken immer noch, wie ein Seljiger. Aber wir sind ein Rudel. Wir sind starker zusammen. Ein Käferbioschiff versucht zu fliehen. Aber Captain was grob war schneller. Niemand entkommt, sagte Colt. Das ist ein sehr regelsicher Steinzeit. 3 menschliche Schiffe folgten den Fleckling, schnitten in jeden Flutschweg ab. Die Realisierung traf die Käfer wie ein Schlag, und Captain Yoons gelben Augen spiegelt sich zum ersten Mal seit Jahrhunderten Angst weiter. Sie waren nicht die Apex-Predatoren dieser Begegnung. Sie waren die Beute geworden. Rucksack, Brotte verzweifelt, aber es war zu spät. Das menschliche Rudel hat sie bereits umzingelt. Die Jagd hat begonnen, und diesmal waren die Käfer. Die Gegeten, waren die Schlachten über mehrere Sternensystem-Taten, wurde der fundamentale Unterschied zwischen beiden Spezies immer deutlicher. Die Käfer kämpfen wie ein Wolf, jeder oft durch such persönlichem Rum und Die Menschen hingegen bewegten sich wie ein einziges, riesiges Rudel oder Lichtjäger hinweg. Commander Jin erhielt die Meldung, dass sein Beschädigungsschiff nicht mehr lang durchhalten wird. Statt zu fliehen, öffnete sofort den Communications-Call zu allen menschlichen Einheiten im System. Hier sind die taktischen Daten der Alien-Schwachstellen. Ihr Betrüger ruhig, wenn sein Schiff am Inherem auseinanderbrach. Koordinaten und Angriffsmuster in Datenstrom enthalten. Sein letzten Wort waren nicht Hilfe, sondern ihn. Strategische Analyse. Ihr Bioschiff regenerieren sich in den Verbindung soll nicht. Konzentriert ihr für dort. Sekunden später explodiert sein Schiff in einem gleichenden Lichtblitz. Aber seine Informationen erreichten bereits Dutzend der menschlichen Kommandanten. Captain Lee, 3 Lichtjahre entfernt, erhielt Jins Daten in Echtzeit. Verstanden, Commander, flüsterte, obwohl Jin ihn nicht mehr hören konnte. Dein Opfer war nicht umsonst. Sofort passte seine Angriffsstrategie und teilt die neuen Erkenntnis mit seiner gesamten Kampftruppe. Die Käfer beobachteten diesen Informationssauschix mit wachsendem Unbehagen. Für sie war es unverständlich, wie eine Spezies so selbstlos handeln konnte. In ihrer Kultur gilt nur der Erfolg der Einzelnen, statt zu sagen oder anderen zu helfen. Gold als Wert in der eigenen Stark. Dies Menschen teilen als. Miteinander meldet ein Käfer-Analyst seinem Vorgesetzten. Ihr Taktiken, ihr Verlust, sogar ihr Sterbemoment. Es ist wieder natürlich. Für ein Volk von Einzeljägern war dies bedingungslos Kooperation völlig fremd. Als die Verlust der Käfer anstiegen, begannen ihr Anführer sich gegenseitig die Schuld zu geben. Commander Tai beschuldigt Captain Yoon der Fähigkeit, Rend, andere Offiziere ihre eigenen Ambitionen verfolgten. Du hast versagt, sich Tai über den Konkanal. Ich übernehm das Kommando, du wagst dies, mich herabschufferden, knurrt Yoon sich. Mitten in der Schlacht begannen die Käferkommandanten, sich gegenseitig zu bekämpfen. Ihr Jota sind Hierarchie, basierend auf individueller Stark, brach unter dem Druck zusammen. Horrendosen koordinierten die Menschen ihr Angriff über das Gesamtschlachtfeld hinweg. Admiral Hannah erhielt Bericht von einem Dutzend Fronten gleichzeitig und verarbeitet sie zu einem einheitlichen Schlachtplan. Alle Einheiten, neue Koordinaten übertragen, befahl sie, wir schlagen gleichzeitig zu, überall. Die menschlichen Kommandanten folgten dem Plan und siegen, obwohl
Wir wollen ihnen nicht über Zusammengebiet hatten. Das Rudel war wichtiger als das Individuum. General Park opfert seine Reserven, Captain Kim zu unterstützen. Commander Lim teilt seinen besten Piloten mit anderen Einheiten. Why machen sie das? Stammelt ein Käferkrieger, als sah. Why menschlich Schiff perfekt koordiniert Manöver ausführten. Sie handeln wie ein einziger Geist in vielen Körpern. Die Antwort lag in Millionen Jahren Evolution verborgen. Menschen wären Rudeltier geworden, nicht einsilbiger. Und nun zeigten sie dem Universum. Warum das Rudel immer starker war als der Einzelwolf. Der Käferflot war schwer angeschlagen. Captain Yoon gab widerwillig den Befehl zum taktischen Rucksack. Als Schiff, Sammelpunkt Sektor 7, betrug mit Zusammengebissen. Für einen Stoßen Juga war Rucksack in Demütigung, aber sie brauchten Zeit zum Regenerieren ihrer Bioschiff. Was die Aliens nicht verstanden, Menschen lassen verwundet Butte niemals entkommen. Captain Yoon erhielt den Befehl zur Verfolgung. Wenn die Käferschiff aus dem Sonnensystem flohen, Aljuga Gruppen, beginnt die Verfolgung, sagt sie mit der KLT 1 erfahrenen Predators. Wir bleiben innen drin, bis sie zusammenbrechen. Die menschlichen Schiff setzten zur Verfolgung in. Aber dies war kein gewöhnlich Raumschlagtaktik. Es war etwas wie Gautiers und Grundlegendes, die Ausdauerjagd, die Menschheit seit der Steinzeit perfektioniert hat. Schritt für Schritt, System für System, würden sie ihr Buter schaffen. So, die Menschen folgen uns, meldet ein Käfer Navigator Nerves. Captain Yoon winkt ab, lass sie. Sie würden aufgeben, wenn wir weit genug weg sind. Aber Stunden Virgingen, und die menschlichen Schiff blieben hartnäckig in ihren Füßen. Die Käfer-Bioschiff waren schneller im Sprint, aber sie brauchten regelmäßig Pausen zur Regeneration. Die menschlichen Schiff waren langsamer, aber sie hörten nahe auf, als die Alienflotte beim Proxima-System anhielt, ihr Schiff zu heilen, tauchten Captain Yoons Juga im Horizont auf. Unmöglich, stammelt Commander Tai. Weichen sie so weit verfolgen. Die Käfer waren es gewohnt, Kurs, brutal jagden zu führen. Dies endlos Verfolgung war völlig halbere Erfahrung. Captain Yoon studierte die Alien Formation. Durch ihr Sensoren. Sie sind müde, berichtet sie Admiral Hannah. Ihr Bioschiff zeigen Ermüdung scheiken. Wir halten den Druck aufrecht. Es den Klang ruhig, fast entspannt. Für sie war dies nur im weiter Jag. Die Käfer versuchten es erneut, sprang zu einem entfernten System, Pause Regeneration, aber wieder tauchten die Menschen auf. Unerbittlich weiter tat selbst, was als taktischer Rucksack begonnen hat, wurde zu einem Albtraum der Verfolgung. Sie geben nahe auf, flüstert ein Käferpilot mit wachsender Panik. Egal wie weit wir springen, sie finden uns. Die Stoßen Juga begannen. Etwas zu empfinden, was sie nahe zuver gekonnt hatten. Die Nacht Angst der Butte. Captain Yoon versucht verzweifelt, sein Flot zu sammeln. Wir sind die Juga, brüllte. Wir lassen uns nicht von diesen Tieren jagen, aber sein Wort klangen hohl. Selbst in seinen eigenen Ohren. Die menschlichen Verfolger arbeiteten in perfekter Koordination, während Captain Yoons Gruppe die Hauptverfolgung fort, sprangen andere Einheiten voraus und schnitten maglich Flaktrauten ab. Commander positionierte sein Schiff bei Sternensystemen, wo die Aliens tanken konnten. Colonel One blockiert die Handelswege zu neutralen Welten. Es ist wie bei der Mammutjagd, erklärt Admiral Hannah ihrem Stab. Wir umzingeln sie nicht mit Gewalt, sondern mit Zeit und Ausdauer. Sie würden müde werden. Fehler machen, dann schlagen wir zu. Die Rollen hatten sich komplett umgekehrt.
Die Käfer, ANST Stols Apexpredatoren, wären zu gehetzten Tieren geworden, und die Menschen zeigten ihnen, was es bedeutet, von echten austauschigeren Würfel zu werden. Die überlebenden Käferschiffe erreichten endlich ihr Heimatsystem. Einen des deren Ort mit 3 blutroten Sonnen und einer Welt voller fleischfressender Organismen. Hier, zwischen den giftigen Wolken und den Biofestungen ihrer Ahnen, würden sie ihren letzten Kampf führen, Captain Unatmichwa, außer die vertrauten Formen ihrer Heimatwelt sah. Verteidigungen aktivieren, befahl mit letzter Autorität, ruft die Reservoirflotten von den Guerren Welten zurück. Wir machen hier unseren Stand. Die massive Bioarchitektur der Käfer Heimatwelte watcht Leben riesig organisch Kanonie. Entstreckten sich zwei Tentakeln. Den Weltraum sammelt die letzten Verstärkungen aus entfernten Sektoren. John Krieger, die noch nie in niedergelegt hatten, alte Veteranen mit Narben von 100 Jagden, als strammten sie zur Verteidigung ihres Häusleins zusammen. Hier kennen wir jeden Asteroiden, jeden Strahlungsschleier, sagte zuversichtlich. Die Menschen würden sich in unserer Heimat diesen ausbauen. Fleet Admiral studierte die aufgebotenen Alien-Verteidigungen durch ihr Langreichweiten-Sensoren. Ihre Physiker erwarteten Befehl für eine massive Belagerung. Angriffsberlin gegen die Biofestungen. Stattdessen lächelt sie kalt. Wir würden sie nicht belagern, sagt sie ruhig. Belagerungen sind für Tiere, die in Panik geraten. Wir sind intelligent Predatoren. Sie wandte sich ihre Cruise, breitet die Demonstrationswaffen vor. Es ist Zeit, ihnen zu zeigen, dass wir nicht nur jagen können, wir können auch kontrollieren. Die menschliche Flotte positionierte sich methodisch am Rand der Käfer-Systems, kein hastigen Angriff, kein wilden Sturmlauf. Admiral wollte in Lection erteilen über den Unterschied zwischen brutaler Gewalt und chirurgischer Präzision. Ziel, der größte Mond, befahl sie. Demonstration unserer Vernichtungskapazität, ein einziger, koordinierter Schuss, von der gesamten menschlichen Flotte pulverisiert den kleinen Himmelskörper in Sekunden. Die Käfer starrten entsetzt auf ihre Sensoren. Das war nur ein Vorgeschmack. Übertrag Admiral auf allen Frequenzen. Wir könnten die Welt auslöschen, einen Fuß darauf zu setzen, aber das wird in so Monster nacken weihe. Ihr Stimme war ruhig, fast freundlich. Das matchte wird nur noch bedro licher. Captain Yun zittert vor Wut und Angst. Sie bluffen, Angriff auf all Einheiten, aber sein Bioschiff beweckten sich ärgerlich. Die Demonstration der menschlichen Führerkraft hatte Moral gebrochen. Die verstärkten Käferflotten trafen ein, bereit für einen glorreichen letzten Kampf. Stattdessen fanden sie ihr Anführer in Panik und ihn menschlich flott. Die geduldig wartet wie ein Predator vor dem Bau seiner Beut. Seht ihr, erklärt Admiral zu ihren Offizieren, ein verwundetes Tier kommt dem verzweifeltsten, wenn es sich sicher fühlt, aber etjuge warten, bis die Beut einen Fehler macht. Sie beobachtet, wie die Käferverstärkungen sich chaotisch formierten, wartet auf mein Signal, befahl sie, wir zeigen ihnen, was kontrolliert Gewalt bedeutet, nicht die Blindheit eines Monsters, sondern die kalte Effizienz eines Apex Predators. Die Fall war gestellt. Die Menschen hatten ihr Bütchen dorthin getrieben, wo sie haben wollten. Die finale Schlacht explodiert die Käfer Heimatwelt wie ein Sturm aus Feuer und Blut. Zwei Apex Predator Spezies prallten mit, en barmherziger Gewalt aufeinander. Und das Universum bet unter ihrer Wut. Fleet Admiral gab das Signal.
und die menschliche Flotte stößt sich wie ein rudelhungriger Wolf auf die Alien verteidigen. Marine Captain du fort die Erstwilde Enterkommandos an. Einheiten, bereitet juk auf Nahkampf vor, befahl sie aber Funk, wenn der Transportschiff auf ein verwundetes Käfer-Bioschiff suhlt. Dies Bastardi haben Krollen ans Nebe, wir haben Hirn und Stahl. Die Luftschluss der Bioschiffs explodiert nachhinein, als die menschlichen Marines durchbrechen. Sofort trafen sie auf Käferkrieger, 3 Meter Großbesten mit Rasiermesser, Krollen und Kiefernwolle Reusen, aber die Menschen wicken nicht zurück. Formation Gamma, schrie Captain Du, als ein Käferkrieger auf sie zustürmt. Ihr Marines beweckten sich wie ein Geldmaschine rennt. Einer den Alien blinkt, griffen zwei andere von den Seiten an. Teamwork gegen Regult, Intelligenz gegen ein STINKT. Sergeant conduct sich unter den Krollen eines Aliens hinweg und rammt sein Plasmamesser in die Weichstelle zwischen den Chittenplatten. Das ist für die Kolonisten Knote, als Gruns Alienblut spritzt. In Harem kämpfen sein Kameraden mit der Kolten Effizienzgeberner Juga. Die Käfer waren starker, schneller, tlicher, direkter Confrontation. Aber die Menschen kämpfen nicht direkt, sie kämpfen smart. Lieutenant Han warf ihn Betäubungsgranat in einen Korridor voller Aliens, rennt corporally sie von hinten Angriff. Überall auf dem Schiff wiederholt sich das Gleichmuster. Wir verlieren das Kommandantik, meldet ein Käfer-Offizier panisch. Captain Du und ihr Team kämpfen sich durch die organischen Korridor der Bioschiffs vor, unaufhaltsam wie in Lawine. Jeder gefallene Marine wird sofort von einem anderen ersetzt. Das menschliche Rudel kennt kein Neid. Auf der Brücke der Hauptstation starrt Captain Yun fassungslos auf die taktischen Displays. Überall sein Heimatwelt herum werden Käferschiff von menschlichen Enterkommandos überrannt. Das ist unmöglich, stammelte. Wir sind die überlegenen Krieger, Commander Tai, blutend aus einem Dutzend Wunden, taumelt in die kommende Zentral. Sir, die Menschen, sie kämpfen nicht wie einzeln. Sie sind wie ein einziger Organismus mit 1000 Armen. Sein Stimm war gebrochen. Wir können sie nicht aufhalten. Die Wahrheit traf die Käfer voran wie ein Schlag. Sie standen. Wurde auslöschen. Ihr Stoßkriegerrasse, die jahrtausendlang das Universum terrorisiert hat, wird von einer Spezies zerlegt, die sie für schwach gehalten hatten. Capitulation. Flüstert Captain Yun das Wort, das in ihrer Sprache bisher nicht existiert hat. Wir ergeben uns. Zum ersten Mal in der Geschichte der Käfer sprach ein Entführer dieser möglichen Wort aus dort Marine Captain Du erhielt die Nachricht über ihr Helmradio. Verstanden. Für einstellen. Aber bleibet wachsam. Sie blickt auf die besiegten Alienkrieger. Willkommen in der neuen Realität, sagt sie kalt. Seid nicht mehr die Juga. Der Krieg endet nicht mit einem Massaker, sondern mit etwas völlig Unerwartetem. Admiral Hannah stand auf der Brücke der besiegten Käfer-Flaggschiffs und betrachtet Captain Yun. Der war nicht in demütigen, die kein Alien-Krieger für möglich gehalten. Aber anstatt ihn zu tun, reicht sie ihm die Hand, steht auf, sagt sie ruhig auf Galaktik Standard. Nie sind wir Betten da, nicht für Krieger. Captain Yun blickt vorwärts zu ihr auf. In seiner jahrtausendelang Erfahrung vernichteten Sieger immer die Besiegten. Das war das Gesetz des Universums. Ihr täten's nicht, stammelte ungläubig. Admiral Hannah lächelt nicht großem, sondern mit der Geduld eines erfahrenen Rudelführers. Warum sollten wir, ihr seid Geberin Juga? Wir können juk gebrauchen. Die wird erschütterten die Grundfesten der Käfergesellschaft. Commander, Tai, sein Wunden notdürftig verbunden,
Tratziegend vor, was meint ihr damit, fragte Admiral Hannah du Ted auf die Stern jenseits der Sichtfenster. Da drauenjet is noch an der Bedro hangen, erklärt sie, an der Spezies, die Schwecke welke jagen. Ihr kennt ihr Methoden, ihr Versteck, sie fixierte die Alienanführer mit einem Blick. Der Kien wieder riedelt, ihr werdet, für ens jagen, aber diesmal jet ihr die Warren Monster. Fleet Admiral Sutrat hinzu und aktiviert ein Hologramm der Galaxis. Rotpunkt markierten bekannte Bedrohungen Sklavenhändler, Volkermörder, ander Epexpredatoren und Moral. Aufgebist is, dies Ziel aufzuspüren und zu markieren. Wir erledigen den Rest. Die überlebenden Käfer tauschten ein sicher Blick aus. Dies war so weit von ihrer Vorrang entfernt, dass sie kaum begreifen konnten, was geschah. Ihr matchten zu ihren Jagdhunden, fragt Captain Unlees. Nein. Korrigierte Admiral Hannah. Wir machen zu Rudelmitgliedern. Ischet einen Unterschied. Sie wandte sich an all Anwesenden. Jagdhund gehörten aus Angst. Rudelmitglieder kämpfen aus Loyalität. In den folgenden Monaten beobachtet die Galaxis Nerves, wie sich die Machtverhältnisse verschoben. Die einst so stolzen Käferkrieger flogen nun sieht mit menschlichen Schiffen. Ihr biologischen Sensoren kombiniert mit menschlicher Taktik machten sie zu einer unschlagbaren Jagdeinheit. Colonel Park führt die erst gemischt mischen an Käfertracker und menschlich Means gegen. Ein Piratensyndikat, a Sensoren, sind perfekt, lobte Captain Eberfunk, als sie ihn Versteckbasis aufspürten. Eine sehr Strategie unter Instinkt das funktioniert. Die Aliens lernten langsam, was es bedeutet, Teil 1 Ruddels zu sein, wenn ein Käferkrieger verwundet wird. Kümmerten sich menschlich Medics am in, wenn Menschen in Gefahr wären. Stürmten Alienkrieger und siegen zu Hilfe. Das Universum hat neue Sheriffs, schürst Admiral Hannah, als sie die Bericht erfolgreicher Missionen las. Die Galaxis war sicher geworden nicht durch Vernichtung der Juga, sondern durch ihre Integration in ein Gorgiers, starkes Rudel. Die Käfer hatten gelernt, dass es etwas Starkes gab als einen einsamen Apex-Predator. Ein Rudel von Apex-Predatoren, während unter einem gemeinsamen Ziel, und dieses Rudel trug nun einen menschlichen Namen.